от имени Высшей школы экономики и Института экологии рад приветствовать вас на нашем мероприятии. I'm glad to welcome you as a participant and speaker in our section. I'd like to you, Mr. Thomason. Все предыдущие две сессии были посвящены вопросам, связанным с обеспечением достойного качества жизни в тяжелых условиях Арктики. И наша третья, заключительная сессия будет посвящена этому же одному из важнейших аспектов этого направления, а именно здоровью населения. Мне выпала честь модерировать сессию, в которой меньше докладов, чем в предыдущих, но уверен, что качество презентации не разочарует как специалистов, так и интересующихся проблемами здоровья населения, проживающего в суровых условиях Арктики. У нас в повестке сегодня два доклада, которые представят великолепные ученые и специалисты из Норвегии и России, которых я коротко представлю в самом начале. Первый доклад сделает Ингвар Томасон, который является директором по научным исследованиям кафедры химической и биологической работы в области окружающей среды Национального института профессионального здоровья Норвегии. Господин Томасон наибольшее внимание в своей научной деятельности в последние, по-моему, 10 лет уделял оценке воздействия факторов окружающей среды и профессиональных аспектов на состояние здоровья людей. Профессор Томасон инициировал и организовал проведение большого числа национальных и международных конференций по вопросам, связанным с проблемами окружающей среды и биологии. Второй доклад мы ожидаем от Валерия Петровича Чащина, который является главным научным сотрудником Института экологии Национального университета Высшей школы экономики. Валерий Петрович – заслуженный деятель науки и один из ведущих ученых в Российской Федерации в области изучения профессионального здоровья. Под его непосредственным руководством выполнил целый ряд крупных научно-исследовательских проектов по проблемам охраны здоровья населения, проживающего в Арктике и в других экологически кризисных районах. Он признанный специалист среди своих коллег, которые на протяжении, наверное, уже более чем 10 лет выполняют проекты в рамках Межправительственного Арктического совета, председательство в котором в 2021-2023 году перешло к Российской Федерации, и под его непосредственным руководством и при его участии подготовлен и принят проект по биобезопасности в Арктике. И я надеюсь, что в рамках своего доклада, который в целом посвящен профессиональным рискам, может быть, Валерий Петрович коснется и этого проекта. Я в соответствии с регламентом должен обратиться к участникам нашей сессии с просьбой. Если вы желаете задать вопрос выступающим или принять участие в дискуссии, то прошу писать в чат, и я обязательно отреагирую и с удовольствием предоставлю такую возможность. И прежде чем начать нашу работу, я также обязан сообщить, что осуществляется запись нашего мероприятия с последующим размещением в сети интернет. И при наличии возражений прошу отключить видео. Остановить запись, к сожалению, возможным не представляется. Итак, у нас первый доклад представит господин Томасон. Название доклада «Биологический мониторинг загрязнителей окружающей среды, основных и вспомогательных микроэлементов, важных для здоровья коренных народов Арктики в России». Доклад будет сделан на английском языке. Mr. Thomason, please share your presentation with us. Yes, thank you, Boris. And I'm very pleased to be with you in my isolation
at an home office in Oslo. It is quite many restrictions in Norway due to the COVID-19 infections. I may try to share my screen with you, see if that is working, because that would be the simplest. Can you see this PowerPoint now? No. It's okay, Mr. Thomas. Is it okay? Yes. You can see it and you can hear me clearly. Yeah, super. Okay. So today I will give you an introduction and an overview of the outcome of the Russian mega project, which started at Narfu in 2017, with focus on the possible transfer of environmental contaminants through biological pathways. And this is an hypothesis that these contaminants may be transported northbound with biological system and enter the food chains of the indigenous people who predominantly consume counterfood. Thus, it is in focus of this project to look into the environmental contaminants in the fish, in the birds, as well as in humans. So this is part of a wide, broad biological monitoring strategy, including animals and humans. For example, it is well known that the local geese, which is part of the counterfoods, have a migration route which includes large territories. So we can see that in the northeast of Russia, we have these typical migration routes of these two geese species. And in the more western part of the Russian Arctic, we have migration coming down to India and to Europe, which may bring local contaminants further north into the food chains of the Russian people. So we have two focuses, and this is one on the persistent organic pollutants, where the legacy POPs, which is the typical PCBs and DDT, is part of the focus. So this is an historic view that these are still present in the environment, even though they have been forbidden to use in the two last decades. And in addition to the persistent organic pollutants, which include a large number of organic compounds, we have the persistent inorganic pollutants, the PIPs, where mercury, arsenic, cadmium, and lead are the major inorganic pollutants. So the region of research for this project so far has been the Nenetia in the northwest and the Chukotka region. These persistent organic pollutants and PIPs, they are part of a biomagnification process. They may be present in the general environment, for example, in water, at very low concentrations.
but due to the biomagnification, they ends up in the predators at a highly elevated levels. And in addition to the biomagnification process, we have the bioaccumulation, which means that with time, for example, in fish, the pops or pips may increase in concentration. And this is a well-known process for many of the pops and, for example, mercury. And you are all aware of that humans are one of the top predators on this planet. So whatever could be present at very low concentration in the first species of biomagnification, they will end up in humans at fairly high concentration. And especially among the Arctic indigenous people, it is shown that the persistent organic pollutants are highly increased in concentration due to the presence in the local predators. And they as well contain high fat food. And since fatty fish, fatty animals accumulate more persistent organic pollutants, this is a risk for the indigenous people. So we are looking for biomarkers of exposure. How could we then monitor the presence of these environmental contaminants either in fish, birds, or in humans? And one of the biomarkers of exposure for pips and pops are, for example, the PCBs. Mercury and lead are excellent biomarkers to study the exposure to mercury and lead in the different organisms. So when a human are exposed to these contaminants, the individual under risk is the fetus. So it is much concerned that pregnant women before pregnancy and during the pregnancy may have an adverse health outcome, especially on the fetus, due to the presence of these pips and pops. And this is well studied. Another issue is that we have confounding factors, which means that if a pregnant women are deficient in iodine and iron, the outcome of these deficiencies are the same as for the pops and pips. Thus, it is important in order to evaluate any potential health risk of the presence of these exposure factors to include confounding factors. For example, with respect to the amount which are in focus with respect to cognitive outcome of the children during exposure during the pregnancy. We see that the international, for example, European Food Safety Authority have now recommended that this should not exceed 1.3 microgram of methylmercury, mercury as methylmercury per kilogram body weight per week. The threshold weekly intake, which means that
we need to consider this with respect to the potential intake of, for example, mercury in the fish, which are the main source of mercury. So we have looked into the different elemental content of typical fish species which are consumed by the indigenous people. This is, for example, the Arctic char, pink salmon, navaga, which is a marine fish, white fish, and we have then measured the different elements. Here is some few elements which are presented, which you see is some of the pips, and selenium, which is an essential element. So we do see that the selenium is more or less present at the same concentration level in the different fish species, and it is known that fish is a reasonable good source for the selenium. Mercury in these fishes are at low levels. This is 18 microgram per kilogram, and the other pops as well. We should as well note that arsenic is much higher, but arsenic is present here in an Inorganic form, which is much less toxic than inorganic arsenic. And we should as well note that the navaga is high, extremely higher in arsenic than the other fish species. So it is well known that the marine species are higher in arsenic than freshwater fishes. So if you look into fishes of concern, we see that pike is the species with the highest mercury content. And this is well known as well. And the mercury bioaccumulate in pike. So the mercury increase with time in pikes, with the size. So if you use this typical concentration level of mercury in the pike at the highest concentration, and use the European recommendation of 1.3 microgram per kilogram body weight per week of mercury as methyl mercury. Mercury in fish are present dominantly as methyl mercury. This means that a pregnant woman of a size of 70 kilogram may have an intake of 90 microgram mercury per week without exceeding the recommendation. This means that this woman may consume half a kilogram of pike and 3 times more of a whitefish. So this is an example of the typical mercury concentrations in the fishes consumed in the Nanets region. What about iodine deficiency? Well, it is well known that iodine deficiency is the world's most prevalent cause of brain damage. Don't consider any POPs or PIPs. It's the iodine deficiency and iron deficiency as well. And if we even add zinc deficiency, we have these important deficiencies, which is of much importance with respect to the cognitive development of the children. So why is, for example, iodine important in pregnancy? Well, it is causing impaired psychomotor development. It delays mental and motor function, reduce the IQ, and much focus
outside Russia, in the Nordic countries, in Europe and North America, is now on the iodine. Because it has been shown that even when a typical adult requirement of 150 microgram per day, which is recommended by the World Health Organization, it's much higher recommendation with respect to the iodine requirement during pregnancy. And during pregnancy, more iodine is needed to provide for the increased T4 production, to cover the increased urinary loss or compensate for this, and provide iodine for after the onset of thyroid function. And in many countries today, it has been shown that this requirement has not been reached. So, for example, in the Nordic countries, even in Norway, we have what we say a moderate iodine deficiency during pregnancy. The food sources of iodine is, for example, in many countries now, related to the iodinization of salt due to the well-known effect of goiter and the requirement of iodine. Dairy products are as well a good source of iodine, and sea fish. So if we look into the iodine concentration of the different fish species, which are part of the diet of the Nanets indigenous people, we see that cod are extremely more higher in the content of iodine than any other freshwater fish. On the second place is navaga, another marine fish species. So if we consider these two fishes to be part of the source of iodine in this region, we see that if a 25-gram cutlet per day of cod would be equal to approximately 250 microgram of iodine per day. But with respect to the navaga, a sevenfold larger amount is required. And well, freshwater fish is not contributing to the intake of iodine. So it's especially these two fish species. So what do we know about the micronutrients status during pregnancy in Russia? This review article published in 2019 conclude that approximately Russia has an endemic iodine deficiency, and that only 19% of women aged 20 to 45 years have adequate iron stores. So we see that we have the focus on iodine deficiency and iron deficiency. And even when much has been done in Russia with respect to the iodinization of salt recommendation with respect to mineral intake, only 9% of the Russian women take micronutrients during pregnancy planning. And the conclusion in this review is that 75% of pregnant women are affected by micronutrient deficiency. So here is a review of the scientific outcome so far from the project, where we have
for example, reported the concentration levels of toxic and essential trace elements in the typical fish consumed. We have measured the legacy persistent organic pollutants in fish. We have focused on the iodine and bromine in the fish, since fish is expected to be a source of iodine especially. We have looked into the concentration of the persistent organic pollutants in women in the Nenets region. We have looked into the present knowledge about iodine in women and infants in Russia as a systematic review article. And the latest publication was accepted last month by Environmental International, where we reported the essential and non-essential elements in the blood samples of the indigenous people in the Nenets region. So these villages has been part of the project where approximately between 17 to 50 individuals had been recruited as participants in the project. So we have as well focused on the coastal villages and inland villages. So what is the main findings of this project so far? If you look into the persistent organic pollutants in the fish, the major legacy POPs were DDT and PCBs. Despite the large number of fish in the diet of indigenous people from in Venetia, no significant risks were identified. And it is a trend even in this region that the POPs tends to decrease due to the past national and regional bans and restrictions. And this is confirmed by the measurement of the persistent organic pollutants in human serum. It is low and similar to those in other Arctic countries. But there is significant variation between settlements and between Nenets and non-Nenets residents. But in general, the concentrations are low. If you look into the concentration of elements in fish, the northern pike we have already described as the fish species with the highest mercury content. The fish mercury concentration is relatively low, but comparable to those reported in other investigations, which illustrate a decreasing south to north trend in fish mercury concentration. For example, in the lakes in Norway, it is at least a 10-fold higher mercury concentration in the fish. So in fact, it is a south to north trend with decreasing mercury concentration. And I have understood that the recent explanation for this, especially for the decrease in mercury concentration in the fish in Norway, is that it is a reduction in sulfite precipitation. And the lack of sulfates in the environment decrease the methylation of mercury into methyl mercury, which is much more bioavailable than inorganic mercury.
So thus it could be a interesting study to see what is the situation with respect to mercury in the fish around the nickel industries, for example, at the Kola Peninsula, where they have high sulfate contamination. So all fishes may be a good source of the essential elements, selenium, copper, and zinc. And much focus as well has been that selenium may have an detoxification effect on mercury. And the selenium content in the northern pike was the lowest. So the selenium mercury ratios are quite high for northern pike. Iodine in fish, Atlantic cod especially, and Navaga contain substantially higher amounts. So fish in general is not a good source of mercury, except some marine species. We did see an interesting interfish association between arsenic and iodine, but we are not able to explain why. With respect to the concentration of the essential and non-essential elements in whole blood, we do see a significant variation by gender, population group, and locality. The cadmium levels are, as we know already from many other studies, is related to smoking especially. So smokers have considerably higher concentration than non-smokers. And the concentration in the non-smokers of 0.2 microgram per liter indicated that the dietary intake was at a typical natural global background level. No sign of local cadmium contamination issue. We do see that the mercury concentration in whole blood is above the European recommendation among 10% of women in the fertile age. So it may be a concern of mercury that may be too high to prevent any effect on the fetus. And in recent analysis, which is not published yet, we have seen that the mercury concentration is directly related to the conception of pike, since the pike is carrying the highest mercury concentration. So it may be a recommendation that pregnant women should omit consumption of pike. The lead concentration varies, and it is individuals with an increased risk of nephrotoxicity. Thus, there is still a need to focus on a reduction of lead exposure. And we can show in an upcoming publication that the highest lead concentration is among hunters due to the use of leaded ammunition or high consumption of, for example, birds, goose, which are shot by shotguns. And it is as well related to being a fisher, which may indicate that there may be some hygienic contamination due to the use of leaded fish equipment. But we can as well see that
we do have important issue with respect to the prevalence of obesity, both among the neonates and non-neonates, as high as 37%, are among the women below 50 years have iron deficiency. This is studied for the measurement of serum ferritin. So then what is the major health risk among this population when we consider the risk groups for persistent organic pollutants and PIPs? Is iodine status and iron status more important or equal important than these environmental contaminants? So in my view, we need to consider the individual susceptibility, which focus on the iron status, the iodine status, even the zinc status. There is no good biological marker for zinc status when we consider any potential health risk outcome due to the persistent organic and inorganic pollutants. So here is most members of the NARFU team, which is still active, including both Russians and myself, postdocs, PhD students, and master students. So there is the contact information to the biomonitoring laboratory at NARFU in Arkhangelsk. So thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Mr. Thomason, for your presentation. Any question? Я вижу, что у нас есть желание задать вопрос. Я вижу одну поднятую руку, а также я вижу, у нас есть два вопроса в чате. Mr. Thomason, can you open a chat? There are two questions from our members there. Where do I find the chat? Okay, I'll try to see and to see it. Okay. Давайте тогда мы начнем с поднятой руки. Я вижу, что Максим Чащин хочет задать вопрос. Прошу вас. Thank you, Boris. Professor Ingvar, thank you so much for your report. Excellent report as well. And of course, impressive presentation. I have two questions. Could you results of calculation of the ratio of selenium and mercury in fish consumed have a significant impact on reduce or increase the health risk? This is first question. And second, what research will be priority in the nearest future in the direction of the biological monitoring of environmental pollutions? Thank you. Thank you, Max, for this actual questions with respect to the mercury-selenium ratio in the fish. The pike, especially with the highest mercury and the lowest selenium, seems to be more of a risk with respect to human consumption
if we consider that selenium has a protective effect. When we go to the blood samples and look into the selenium concentration among the humans, there seems to have a sufficient amount of selenium. There is no sign of any selenium deficiencies. And there is, of course, as far as we can see, a significant association of mercury and selenium in the whole blood of the almost 300 indigenous people. But to say anything about if this a ratio of risk or not, that's more difficult. But it's considered that selenium should be of sufficient intake if you have a mercury intake. With respect to the next question, we have similar samples from Chukotka under analysis, blood samples, especially for pips and pops. We have under measurement the birds. We have approximately collected 100 birds in the Nenets region to be studied for pips and pops. And we have as well focused on the Russian legislation of arsenic, because you have a legislation of arsenic as total amount of arsenic, independent on the chemical form. And if you consider this total arsenic recommendation in Russia, most of the marine fish is toxic to consume because they exceed easily these recommendations. So there is now equipment available in the biological monitoring to do what we call speciation arsenic measurements, arsenic speciation, to measure the different chemical forms of arsenic, for example, in fish and even in birds. It may be that some of the seabirds may contain higher arsenic concentration due to the consumption of fish. But very little is known about the intake of arsenic from this type of meat. So we have already some dietary information that consumers of birds have a higher arsenic concentration than others. Thank you, Ingvar. Thank you. Thank you, Mr. Thomason. I am streaming two questions from the chat in the order in which they are received. Yes. Please answer them briefly if possible. First question. Arctic population subgroup and are frequently expressing a combination of deficient essential elements simultaneously. Is any approach to assess human health risk related to possible combined health effects in such a case? Could you please repeat the question, because maybe our colleague repeated with. Could Max support me in understanding the question? Maybe second question. In your opinion,
What trace elements are most easily transferred through food chains, and which of them are most dangerous and have the biggest impact on the health of indigenous people of the Russian Arctic? POPs, mercury, cadmium, or lead? Well, there is much to be said about this. Well, it is shown that with respect to the exposure in the Arctic region, the PIPs and POPs are most present in predators, in whales, in seals. And in the nanite regions, there is no legal opportunity to consume these predators. If we move to Chukotka, it has already been shown that the consumption of predators increase the concentration of persistent organic pollutants in the blood, and partly as well mercury. So first of all, the issue is what is biomagnified to the predators of the contaminants, and much focus has been on mercury and persistent organic pollutants. With respect to cadmium, smoking is the main source of cadmium. But you may as well know that if you look into the health risk due to smoking, cadmium is not the real issue. It's other component in the tobacco smoke, which is much more harmful. Another source of cadmium is, for example, consumption of kidneys. So kidneys is not recommended to consume from old animals because you have an accumulation in the kidneys. With respect to lead, the lead is first of all an issue where you use leaded ammunition, which could be part of the meat or due to the preparation of the ammunition, personal hygiene. So I think this is the main elements and POPs which are under concern. But then new things are adding that we have new environmental pollutants, for example, other organic compounds, which are shown to persistent. And very little is known in the north about the presence of these compounds. But with respect to health outcome, my view as an humble chemist is that obesity, iron deficiency, other mineral deficiencies like iodine deficiencies may be of much more concern than environmental contaminants. But of course, both need to be considered. Thank you, Mr. Thomason. Максим, вы меня слышите или нет? Да, Борис Алексеевич. А вы можете зайти в чат? Нет, не могу. Тоже его не вижу. Я тогда прошу, у меня есть перевод на русский первого вопроса. Я сейчас его озвучу, а вы попробуйте донести суть до господина Томасона. Мы сейчас попробуем получить все-таки ответ на этот вопрос, потому что я его, видимо, не очень хорошо прочитал.
Население Арктики часто одновременно испытывает сочетание дефицита основных элементов. Связан ли какой-либо подход к оценке риска для здоровья человека с возможным комбинированным воздействием на здоровье вот в этом случае, в случае одновременного сочетания дефицита основных элементов? Я понял. Ingvar, let me Mr. Shashin, help us. Let me translate first question for you. Our questioners would like to ask you, what is your knowledge about combined effect exposure of POPs and PEEPs and essential or non-essential deficiency. Do you know everybody about combined effect between pollutions and deficiency of essential elements? Thank you. Well, first of all, it is several questions in one. As far as I understand, one focus is on the potential cocktail effect that, for example, the PIPs should be considered as one unit which may be harmful. There is acceptance of cocktail effects, for example, for organic tolerance, which have the main health outcome. It's the same mechanism, for example, on the central nervous system. But we are not allowed to consider the sum of mercury and manganese and lead. They are all toxic for the central nervous system, but they are toxic with different mechanisms. So we can't consider this as a unity. And of course, when iron deficiency and iodine deficiency have an health outcome on the newborns with respect to reduced cognitive development, the mechanisms behind these deficiencies are different. But of course, it's more severe that during pregnancy, a woman has both iron deficiency and iodine deficiency. But this is a complex situation. But first of all, to have an acceptance of a cocktail effect, they need to have the same toxicological mechanism, which may be present for many of the persistent organic pollutants. For example, the PCBs, you are adding the PCBs together as a sum, and some solvents. But then it's difficult to consider different chemical composition of the organic compounds as part of a cocktail effect. And it's difficult to consider the cocktail effects for POPs and PIPs together. Thank you very much. Thank you, Mr. Thomasson. I don't see any questions. Я не вижу больше вопросов. Ваш доклад вызвал действительно большой интерес среди наших участников. Я еще раз благодарю нашего докладчика, господина Томассона, профессора Норвежского университета. И мы переходим к следующему докладу.
Следующий доклад представит Валерий Петрович Чащин. Он называется «Персонализированная оценка риска нарушения здоровья и стратегия индивидуальной профилактики при работе на открытой территории в районах холодного климата». И я прошу профессора Чащина, если он готов, сделать этот доклад. И я вижу, что слайды загружены, и прошу вас приступить. Спасибо, Борис Алексеевич. Я хочу извиниться перед всеми участниками конференции. По техническим причинам я вынужден использовать свой смартфон, но звук, надеюсь, будет приемлемый. Проблема, которую я попытаюсь изложить, состоит в том, что здоровье, второй слайд, здоровье по своей сути является личной характеристикой. Но мы вот являемся свидетелями и участниками его избыточного обобществления. У нас все риски, которые рассчитывают для экологические риски, риски для здоровья населения, они популяционные. Ну, популяционный риск, он абсолютно необходим. Особенно в случае принятия решений, проектирования, когда у нас нет еще конкретных людей, мы только рассматриваем вопрос о том, что вот строительство нового там предприятия, карьера будет связано с выбросами, и мы, естественно, предпринимаем усилия, чтобы посчитать, а какие риски это принесет для окружающей среды, для здоровья людей. Но при этом, конечно, мы делаем большое допущение. Допущение следующего вида, что когда вот такой вот общий популяционный подход применяется повсеместно, но он исходит из представления о том, что все субъекты популяции, все мы с вами одинаковые. И инструменты профилактики этих болезней, оценки риска подходят всем. На самом деле, вот почему я этот вопрос поднимаю в отношении холода, потому что точно было установлено, что люди одного пола, одного возраста, восприимчивость к травмирующему действию холода отличается больше, чем в 100 раз. То есть спецодежду выдают всем одинаково. Режимы труда для всех одинаковые. Они без учета индивидуальной восприимчивости. Валерий Петрович, я прошу прощения. Вы периодически давайте сигнал, когда нужно листать слайды. Есть, да, хорошо, так и сделаю. Давайте следующий слайд. Вот. Ну, следующий слайд можно, да? Так. Теперь вот давайте перейдем. Что такое индивидуальный риск? На самом деле точного определения пока еще нет. Вот здесь правовой вакуум в этом вопросе. С одной стороны, мы обязательно должны сочетать оба подхода. Вот популяционный, групповой там риск, профессиональный называется, да, и индивидуальный риск. Особенно это необходимо, критически важно определять индивидуальный риск, если человек попадает в среду, последствия воздействия вредного фактора или опасного фактора смертельны. То есть важно вот это определение важно сделать таким, чтобы было понятно, что нужно не противопоставлять два подхода, существующих сегодня в нормативных правовых актах, это популяционный риск, групповой риск, а нужно в зависимости от поставленных задач и уровней риска. Еще раз хочу повторить, если риск смертельный или тяжелыми последствиями, обязательно, допуская людей к выполнению опасных работ, нужно определять не вообще риск этих работ, а риск вот для конкретно взятого человека. Мы вот сейчас над этой концепцией работаем, имея в виду, что дополнить существующее представление
вот таким элементом. Ну, что следующий слайд. Значит, параллельные успехи в медицинской науке привели, ну, сейчас персонализированная медицина вовсю применяется, это сейчас основной подход в клинической медицине. Профилактики, к сожалению, пока вот этого персонализированного подхода практически еще не разработано. Но я надеюсь, что вот новые цифровые технологии, которые входят в сферу здравоохранения, и получат, уже существуют некоторые системы поддержки принятия врачебных и медицинских решений с помощью новых технологий, там, интеллектуальной нейросетей и так далее. То есть, когда много данных аккумулируется и помогает принять правильное решение. Вот индивидуальный риск имеет особые перспективы вот применительно к этому фактору. Следующий слайд. Ну, правовые предпосылки, правовая сущность и последствия определения индивидуального риска для здоровья в российском законодательстве, как я уже говорил, не определены. Ну, однако существует, по крайней мере, 3 нормативных акта, устанавливающие право работника на достоверную и исчерпывающую информацию о риске и безопасности. То есть, вот следующий слайд. Значит, ну вот есть обязательное социальное страхование. Работник имеет право на получение достоверной информации от работодателя, государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте и о существующем риске повреждения здоровья, ну а также о мерах защиты. Потому что индивидуальный риск, определив индивидуальный риск, мы должны меры защиты тоже персонифицировать. Это респираторы по размеру подбирать, это спецодежду по восприимчивости к холоду, ну и так далее. Там буду перечислять их, мер достаточно много, но они тоже должны быть в определенной степени персонифицированы с учетом индивидуального риска. Следующий слайд. Ну, Конституция обязывает нас информировать обязательно. То есть информация о риске – это важнейшая функция работодателя, государственных органов и специалистов, оказывающих определенные виды услуг, оплачивают. Ну, в том числе медицинские услуги. Обязаны информировать о риске. Следующий слайд. Значит, вот существующее руководство по оценке профессионального риска, там такое вот, само упоминание есть в нем. Индивидуальный риск рассчитывается с согласия работника. Его не применяют для решения вопросов занятости данного работника. Эти результаты не должны использоваться для отбора наиболее выгодно пригодных лиц и не раскрывать их личные данные. Ну, вопрос тогда возникает, а для какой же цели его тогда нужно определять, если нельзя его использовать. То есть, ну, к счастью, сейчас идет большая работа, и я принимаю в ней участие по подготовке нового руководства по оценке профессионального риска. Информировать о риске нужно только для того, чтобы человек самостоятельно принял. Ну, например, болезни нет. Сегодня вот допуск или недопуск к работе к опасной происходит на основе установленного диагноза. То есть есть перечень заболеваний, которые препятствуют приему на работу, допуску к профессии определенных лиц. Для всех одинаково. Ну, это болезни. А если, например, вот есть маркер канцерогенного риска, маркер рака. Это не болезнь. Это только лишь высокая вероятность, генетическая восприимчивость к воздействию канцерогенов. А человек идет в канцерогенное в производство или в условия труда, где избыточное воздействие канцерогена. Мы обязаны, у него не болезнь, мы обязаны его информировать, что у тебя высокий, в 10 раз выше риск возникновения злокачественных новообразований, чем у других людей. Ну, вот это вот, собственно, концепция основная. Следующий слайд. Ну, экстраполяция группового риска для оценки уровня группового риска, он в законе, его обязательно определяет. То есть
профессиональный риск определяет обязательно. Это закон. Можно ли его использовать для оценки индивидуального? Но на самом деле нет. Это не избавляет нас от этой необходимости. Следующий слайд. Но еще раз хочу повторить, что особенно это важно, когда воздействию подвергаются работники неуправляемых факторов. Неуправляемых. Ну, например, вот как раз презентация посвящена такому виду работ. У нас примерно 11 миллионов работают на открытой территории более 3 часов или постоянно в районах холодного климата. Ну, кое-какая статистика есть. Следующий слайд. Вот 2/3 территории, на самом деле, России представлена зоной вечной мерзлоты. До 4000 ежегодно смертельных гипотермий, 12 тысяч тяжелых обморожений, которые заканчиваются, как правило, ампутациями и инвалидностью, ежегодно регистрируются в результате опасного и тяжелого, смертельного в данном случае воздействия холода. Россия – самая холодная страна в мире. Холодный климат – это приоритетная проблема, национальная проблема. Ну, все там говорят, конечно, о глобальном потеплении, в каком-то смысле идет оно, но это все-таки, понимаете, рассчитывать долгосрочный какой-то эффект, учитывать надо его, конечно, но не для целей спасения жизни, предотвращения смертельных последствий тяжелой гипотермии. Следующий слайд. Вот по нашей статистике число этих травм холодовых примерно 1-2% от общего числа травматизма. И если речь идет о северных территориях, арктических территориях, то частота отморожений достигает 10% среди общих травм. Ушибы, переломы, и так далее. Согласно статистике, от 10 до 15% людей, погибших во время длительных экспедиций в холодный период года, стали жертвами переохлаждения. Следующий слайд. Ну, вот на слайде показано, какие наиболее распространенные заболевания и травмы, связанные с работой на холоде. Их довольно много. И общий груз болезней, следующий слайд. Пожалуйста, значит, общий груз болезней и составляет примерно 31,5% от общего груза болезней. Вот болезни, которые связаны с холодом, они составляют 31% от всех остальных, от общего числа всех болезней нашей популяции. Следующий слайд. Как считать риск? Ну вот это вопрос. Мы предлагаем такую модель, что класс повреждения здоровья, то есть вид холодовой травмы, обморожение, потеря восприимчивости и так далее, умножается на вероятность его наступления, частота возникновения, самое главное, тяжесть последствий и количество лиц, подверженных риску. Вот это полная формула. Для индивидуального риска эта модель должна также включать еще детерминанты восприимчивости организма и ситуационные факторы, а также среду возникновения риска. То есть вот предстоит создание, на самом деле и в мировой практике такой концепции нет, предстоит создание системы оценки индивидуальных рисков для подобного вида деятельности, связанной с тяжелыми, опасными и смертельными последствиями. И я думаю, что мы в ближайший год завершим эту работу, и она получит свое законодательное применение. Ну, надеюсь, что это позволит нам спасти сотни тысяч жизней. Факторы, которые повышают уровень индивидуального риска при общей гипотермии. Пониженное теплообразование, переутомление, эндокринные, особенно это связано с гипотермиоидными делами, то есть недостаточные функции щитовидной железы, паращитовидной. Это на самом деле не всегда болезнь. Это изменение функции, но оно повышает восприимчивость.
нарушение терморегуляции, клинически выраженные формы заболевания и так далее. Следующий слайд. Так, дальше еще раз. Следующий слайд. Вот, это я вот сейчас только что сказал о факторах. Следующий слайд. Значит, какие факторы еще, вот индивидуальные факторы, повышающие уровень этого риска от отморожений? Возраст. Старше 45 лет люди, вот примерно коэффициент тяжести по 1,10. То есть на 10% в среднем эти люди более чувствительны к воздействию холода. Женщины на 15%, чем мужчины. Так, далее. Ранее перенесенные холодовые травмы, повторные холодовые травмы. То есть если у человека была холодовая травма когда-то, отморожение общее или локальное, то реактивно повышается восприимчивость к этому холоду. И следующее повреждение возникает раньше, чем если бы у него не было в анамнезе, в предшествующей жизни не было таких травм. Такие заболевания, как гипотония, атеросклероз, эндоартерит, и так далее. У них в 1,5 раза, на 50% выше по нашим оценкам. Валерий Петрович, сколько времени вам еще нужно на презентацию? У меня поступил сигнал от организаторов, мы должны закончить чуть-чуть пораньше. Сколько у вас еще? Я заканчиваю, еще мне 5 минут. Все, давайте тогда в 5 минут, чтобы мы уложились, потому что очень много информации, я даже, наверное, не успею ее подытожить. Спасибо. Продолжайте. Вот зависимость риска отморожения от интегрального показателя. Мы пересчитали, у нас получается, что риск обморожения возникает и не обязательно при больших, при очень низких температурах. Длительность имеет значение и восприимчивость. Приводится, мы посчитали так, что если взять популяционный риск, посчитать для этих работников, температуры минус 20 и скорости ветра 7 метров в секунду, уровень риска 22. То есть он классифицируется как игнорируемый, небольшой. В течение получаса. Когда мы применяем коэффициенты тяжести последствий по каждой категории доказанных индивидуальных факторов, он увеличивается 52,7. Он уже классифицируется как критический. То есть популяционный уровень 22, игнорируемый, может превратиться при всех тех перечисленных факторах, он может возрасти до критического. Так, какие рекомендации? Во-первых, работодатель должен обучить мерам безопасности. Нужно определять индивидуальный риск в ходе медицинских осмотров, установить наблюдение за работниками, обеспечить специальные режимы труда, и так далее. Рекомендации по холодовых травмам необходимы особенно в тяжелых климатических условиях, досменный, послесменный осмотр, выполнение работ только в составе группы, не менее чем 2 работника должно быть, чтобы смотрели друг за другом, наблюдали. И внешний контроль. Каждые 2 часа. Дальше. Нужно внести, конечно, изменения по актуализации и в Трудовой кодекс, и в приказ по медосмотрам, и в руководство по оценке риска, приказ отраслевых правил обеспечения работников спецодежды, спецобуви и другими средствами индивидуальной защиты. И надеюсь, что мы эту работу сможем, по крайней мере, предложение обосновать для совершенствования законодательства, правовых основ, с тем, чтобы, еще раз повторяю, речь идет о спасении тысяч жизней, которые сегодня в результате этих травм мы теряем. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Валерий Петрович, за вашу презентацию. К сожалению, мы не успеваем задать вопросы и обсудить. Но, на мой взгляд, те цифры, которые вы озвучили, они действительно являются шокирующими. И, насколько я понимаю,
И насколько я в курсе ваших исследований, эти цифры подтверждены уже, или, по крайней мере, основная их часть, результатами научных испытаний. И мне представляется, что эта тема, которая, ну, она поднимается всегда, как говорят, на полях различных мероприятий. Но вот, мне кажется, она могла бы занять одно из центральных мест, и мы просто не просто должны или можем, но обязаны подготовить по итогам вашего доклада, по итогам апрельской конференции, отдельный доклад правительству по данному вопросу, и, может быть, этот вопрос предложить включить для рассмотрения на одном из заседаний Государственной комиссии по вопросам Арктики. Очевидно совершенно, что этот вопрос того стоит. Это действительно не десятки, каждая жизнь бесценна. Но если мы говорим о жизнях, о сохранении здоровья наших граждан, то и вы сейчас озвучиваете такие цифры, как десятки тысяч в год, это, конечно, не та тема, которой можно пренебрегать. Я бы просил по итогам нашего сегодняшнего обсуждения, может быть, подготовить небольшой справочный материал по данному вопросу, снабдить его соответствующим обосновывающим материалом. И мы попробуем вместе с вами такой доклад правительству представить. Это очень важно. На этом, уважаемые коллеги, может быть, у нас есть еще 2 минуты. Если, может быть, кто-нибудь 30 секунд есть на вопрос и 1 минута на ответ. Кто-нибудь сможет из наших участников уложиться в такой тайминг? Нет, я не вижу. Поэтому спасибо, Валерий Петрович. Если вы не возражаете, тогда мы вот это мое предложение, у вас нет возражений, сделать такой доклад и принять самое непосредственное участие в его подготовке. Спасибо. Ну, со связью что-то, видимо, нарушилась какая-то связь. Спасибо. Я благодарю всех. Я благодарю господина Томасона, я благодарю Валерия Петровича и всех, кто смог продержаться до конца нашей специальной секции. Thank you, Mr. Thomason. И до новых встреч. Спасибо вам большое и участникам, и тем, кто выразил непосредственный интерес к тому предмету, который мы сегодня обсуждали. Всего доброго. Мы завершаем нашу работу. До свидания, спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Всем спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.